Mpango wa kusambaza neti milioni 15 kujikinga mbu katika maeneo ambako ugonjwa huu umekithiri na ambao utatekelezwa kuanzia mwisho wa mwezi huu hadi mwisho wa mwezi Juni. My ministry is from today launching a campaign to distribute 15.7 million insecticide-treated mosquito nets in 27 high malaria burden regions. Our plan, as per our primary health care guidelines, is not to wait for the disease to occur, but to effectively prevent it from occurring in the first place. Huku kauli mbiu ya siku ya malaria mwaka huu ikiwa kumaliza malaria kunaanza na mimi, kuwepo ufadhili endelevu kunaendelea kuwa tisho kubwa katika kuangamiza ugonjwa huu. Nchi hii ina nakisi ya shilingi bilioni 24 za kukabiliana na ugonjwa huu, ambapo serikali inatumai kushirikiana na sekta ya kibinafsi ili kukomesha kuugua ugonjwa huo kufikia mwaka 2030. For the first time, we have the malaria elimination agenda. Within our strategy, we are setting up the structures, and you're already beginning to target several counties for elimination of malaria. Na mtazamaji, tukisalia kwenye taarifa kuhusiana na afya ni kwamba Wizara ya Afya inasema watu 469 zaidi wamethibitishwa kuwa na virusi vya korona kati ya sampuli 4194 zilizopimwa katika muda wa saa 24. Kiwango cha maambukizi leo hii kilikuwa ni 11.2%, huku wizara hiyo ikiripoti vifo vya watu 19 zaidi kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Kwa sasa wagonjwa 1443 wamelazwa hospitalini, ambapo 207 kati yao wamo katika vitengo vya wagonjwa mahututi. Eneo la pwani ya Kenya limewekwa katika hali ya tahadhari baada ya kimbunga cha Jobo kukumba pwani ya Tanzania. Wakazi wa pwani ya Kenya wametakiwa kutarajia mvua kubwa itakayoandamana na upepo mkali. Halmashauri ya bandari hapa nchini imetoa wito kwa wahudumu wa meli zote bandarini kuwa macho na kuchukua hatua mwafaka ya kulinda meli dhidi ya mawimbi. Kenya iko katika tahadhari kuu huku kimbunga cha Jobo kikikumba pwani ya Afrika Mashariki. Umma umehimizwa kutahadhari dhidi ya hatari itakayotokana na upepo mkali, mvua kubwa na mafuriko yatakayoshuhudiwa. Halmashauri ya bandari hapa nchini KPA ikitoa tahadhari hiyo imesema wafanyakazi wote wa meli bandarini wanafaa kuwa macho na kuchukua hatua mwafaka ya kulinda meli dhidi ya upepo mkali. Halmashauri hiyo imesema meli zilizotia nanga bandarini zinafaa kuwa na injini kubwa na wafanyakazi waliochonjo ili kushughulikia hali yoyote ya dharura. Meli zote zinazopita mipaka ya bandari zidumishe umbali usiopungua maili 15 kutoka kwenye kituo cha karibu zaidi cha kutia nanga na kuhakikisha injini na wafanyakazi wao wako chonjo. Kimbunga hicho kinatarajiwa kushuhudiwa kati ya leo na Jumanne. Mtazamaji, ni mwanasheria mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi humu nchini katika enzi za utawala wa Moi na Kibaki. Kwa sasa anahudumu muhula wake wa pili akiwa seneta wa Busia. Amos Wako anasema amepigana vita vingi maishani, lakini hakuna vita ambavyo vimekuwa vikali kuliko janga la COVID-19. Wako ambaye anajulikana na wenzake kama mwanasheria mkuu mwenye tabasamu anasimulia jinsi alivyoponea chupuchupu kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Bila shaka mtazamaji, jiunge nasi mwendo wa saa 3 usiku kwa taslifu kamili ya makala yetu ya One Foot in the Grave. With COVID, I thought I would not come out of it. And they put all those things around you. Oxygen support, all these things. And knowing the underlying causes that I have, at the very beginning, for a few hours or so, I thought this is it. My end has come. And that's why I quickly now had to go spiritual. You have to prepare yourself for where you may find yourself.
if everything else fails, I was now preparing myself for the after, the life after. Bila shaka mtazamaji, ni makala ya One Foot in the Grave na utakuwa unayapata kikamilifu kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 3 kamili. Lakini hata hivyo, tukiendelea ni kwamba serikali ya kitaifa imepongeza juhudi za sekta ya kibinafsi katika harakati za kupanua utandu wa misitu humu nchini. Serikali imesema kuwa kampeni kabambe ya kutunza mazingira imeanza kuzaa matunda na azimio la kuhakikisha 10% ya utandu wa misitu itaafikiwa hivi karibuni. Wakenya wamehimizwa kutumia fursa ya sasa ya mvua ya masika kupanda miti ili kupunguza kiwango cha uchafuzi wa mazingira. Serikali imesema kuwa juhudi za Wakenya na ukarimu wao zimepiga jeki harakati ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Na ili kukuza maadili ya utunzi wa mazingira katika taasisi za elimu, mpango wa tuzo za rais umeshirikiana na shirika la utafiti kuhusu misitu KEFRI kushirikisha vijana katika shughuli ya kuhifadhi misitu kote nchini. We wanted also to plug into contributing to the national tree planting campaign, and therefore we say that young people should be at the center of making this development happen. Wakenya wamehimizwa kupanda miti kwa wingi, huku mtaa mmoja katika eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu, ukidhihirisha hayo kwa vitendo. Kwa miaka 5 sasa, wakazi wa mtaa wa Versatile wamejitolea mhanga kwenye kampeni ya kutunza mazingira. We have planted 500 trees and we are looking at several species, starting with the fruits type. We are going to make our efforts, and with the support of the Kenya Forest Service, we are going to work together in ensuring that this place. Hivi leo, baadhi ya Wakenya walistahimili mvua na baridi kali kukusanyika katika ukumbi wa eneo la Upper Hill kwa shughuli ya upanzi wa miti. Miche 2300 ilipandwa wakati wa shughuli hiyo iliyoongozwa na dhehebu la Kihindu. Last week we planted 1,000 trees at the University of Nairobi. Next week we are planting with the Kenya Defence Forces another 4,000 trees. Serikali imesema kuwa kila Mkenya anapaswa kujibidiisha katika upanzi wa miti angalau siku baada ya siku. Hata tukiwa na hili janga la corona, wananchi pia wataweza kuendelea kupanda miti. Unapoenda nyumbani unasimama kwanza hapa Nairobi kuna sehemu nyingi ambazo miche inauzwa. Unanunua tu moja unaenda unapanda hii. Shirika la uhifadhi wa misitu imesema kampeni ya upanzi wa miti itawezesha nchi hii kufikia 10%. Because like now we are almost about 7.5. But if we continue the way we are going, we will be able to achieve at least 8% by 2022. Yes, there are specific trees that are being planted. The common one is a pine tree that does very well. Taking advantage of the changing seasons in our weather across the nation to ensure that we go back to the initiative without losing track. The areas where we are going to plant the trees, we monitor to see that those trees are growing, and we make reports even to the government so that our data is captured at the national level. Labor for the olds and the site preparation was done by our cousin Mutane youths that we supplied 60 youths per day for 4 days. We are targeting to plant 2 million trees this year. During this rainy season, we are targeting 1 million. Must ensure that the area you are planting is not going to be disturbed for quite some time. Thing in our project is the survival rate of the trees, because from government statistics we have realized that there may be thousands of tree planting projects in the country, but the survival rate is only 20%, which means what happens is that the people come and plant and they go away and they forget about it. Huku mashirika haya yakichangia katika upanzi wa miti ili kuwezesha kufikia azimio la 10% ya upanzi wa misitu nchini, vilevile wameitaka serikali kuweza kuhakikisha miti hii inaweza kuangaziwa baada ya kupandwa. Nikiripotia darubini ya Channel 1, jina langu ni Sarafina Robi.
Na basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo yake Sarafina Robi kuhusiana na utandu wa misitu, napata fursa ya kupumzika, lakini usiende mbali, manake nikirejea nitakuwa nakuletea taarifa zaidi, mojawapo ikiwa kuhusiana na ile familia niliyokuwa nimekujuza kule Machakos, ambayo hatimaye ilipata fursa ya kuzika jamaa yao aliyefariki miaka 17 iliyopita. Hivyo basi endelea kuwa nasi. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani sina sauti yaleta furaha. Sauti ya elimisha yahimiza yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya Radio Taifa. You are an ambulance. You are just here like that. So, the people know that I'm the one who is in this, this ambulance. There's so many of these people in white uniform around me. One of them, his job was to carry oxygen. And he was just with me, stuck on me. When I walked up, he also walked up with me. Same step, same step. This way with me. With me, the man is oxygen. I thought this is it. My end has come. I was now preparing myself for the after. The life after. The doctor told me it was a touch and go situation. In fact, I was warned that these things are putting around you. Don't remove them even for 2 minutes. You'll be dead. I reviewed my life. And I was ready to go or to stay on. Je, umeomoka? Kama hujaomoka kwenye Quickbit ndio mambo yote. Hapa tuko na fridge, kodi yake ni CM. Tuko na gas cooker, kodi yake ni CK. Tuko na TV, kodi yake ni TV. Tuko na simu aina ya Samsung ni SM, ama Oppo ni Oppo. My friend, mahali popote unanitazama, eka hizo kodi zake kisha utume kwa 4032353. 4032353. Alafu utakuwa unaomoka na hizi bidhaa. Kumbuka, kwenye Quickbit ni bila bora zaidi kwa bei ya chini kwa chini. Na shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu kwenye awamu ya pili ya Darubini Wikendi. Mwili wa ajuza wa umri wa miaka 93 hatimaye umezikwa katika kijiji kimoja kaunti ya Machakos baada ya miaka 17 ya mzozo kuhusu kipande cha ardhi. Ajuza huyo Esther Nzakwa Kitivo alifariki mwaka 2004, lakini familia yake ikashindwa kukubaliana kuhusu kipande cha ardhi, na hivyo basi kulazimu mwili wake kusalia makafani kwa kipindi cha miaka 17. Mnamo Jumamosi, msafara wa magari yaliyosindikiza mwili wa Esther Nzakwa uliondoka kwenye makafani ya Machakos Funeral Home ambako ulihifadhiwa kwa miaka 17. Ni safari ambayo iliashiria hatua nyingine kwa familia hiyo.
Esther alifariki mwaka 2004 akiwa na umri wa miaka 93 na juhudi za kuzika mwili huo zilivurugika huku familia ikisubiri usuluhishi wa kesi kuhusu mzozo wa ardhi. Nzako alikuwa mke wa kwanza kati ya wake wenza watatu wa Gideon Kitivo Ndambuki ambaye aliaga dunia mwezi Disemba mwaka 2000 akiwa na umri wa miaka 100. Kwa mujibu wa desturi za jamii ya Wakamba, mke wa kwanza sharti azikwe karibu na mumewe nyumbani kwao na ni ardhi hiyo ambayo inazozaniwa. Nzako alizikwa nyumbani kwa wanawe wa kiume kusubiri uamuzi wa kesi hiyo ya ardhi. Ibada ya maziko ilidumu kwa saa moja tu chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi huku jamaa wakielezea nyakati zao na marehemu. She ensured that if it is time for school, whoever was supposed to go to school, he or she went to school. And so through that, some of us is how we got education without dropping in school because of our discipline and the insistence that we must learn. She used to serve us with Njai, that is Zabe, and we used to enjoy. We used to come with our bulls to plow, and in the evening she used to give us 9 cents to go and buy some sweet. A lady of high caliber, lady who could help the youth, the young ladies in the church. So in a nutshell, vis-a-vis, she was excellent mama. Familia hiyo imesema mazishi yao yametuliza roho zao baada ya kipindi cha maombolezo cha karibu miongo miwili. We mourned, and tears were even dried because of time and all that. We call for unity within the Kitivo family. All my uncles, we pray that they come together, they start a new chapter in their lives so that we do not have such a thing happening again. Wanawe ambao ni wazee wakati huu wametoa wito kwa wahisani kuwasaidia kulipa bili ya makafani ambayo imefikia shilingi milioni 3. Na basi mtazamaji, tukitoka kule Machakos sasa tuelekee katika kaunti ya Kajiado ambapo maafisa wa usalama wanaochunguza kutoweka katika hali isiyoeleweka kwa wanaume 4 huko Kitengela, kaunti ya Kajiado wanafuatilia kidokezo cha mtu aliyepiga simu ambaye hakujitambulisha ambaye alidai watu hao waliotoweka wamefariki. Wanne hao ambao walionekana kwa mara ya mwisho katika baa moja ya Kitengela walitoweka tarehe 19 mwezi huu na hawajapatikana. Mkurugenzi wa idara ya upelelezi huko Isinya, Jeremiah Ndubai, anasema maafisa wa upelelezi wanachunguza picha kutoka kamera ficha ya CCTV katika baa hiyo ambako wanne hao wanasemekana kuonekana mara ya mwisho. Mtazamaji, taarifa hiyo tutakuwa tunaipata hapo baadaye, lakini sasa hivi tukiendelea ni kwamba idara ya mahakama hapo kesho bila shaka itakuwa ikishughulikia kesi ndogo ndogo ama itazindua mahakama ya kesi ndogo ndogo kama sehemu ya juhudi za kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani. Mahakama hiyo ndogo ilibuniwa chini ya sheria ya kesi ndogo ndogo mwaka 2016 kama mahakama ya chini kwenye mfumo wa mahakama humu nchini. Itakapozinduliwa, mahakama hiyo itasikiza na kuamua kesi kuhusu masuala yasiyozidi shilingi milioni 1. Idara ya mahakama inasema kuzinduliwa mahakama ya kesi ndogo ndogo ni sehemu ya mpango wa kuwezesha kuwa rahisi kufanya biashara humu nchini. Mahakama hizo zinanuia kupunguza mrundiko wa kesi kwa kuwezesha mizozo kusuluhishwa kupitia mbinu mbadala ambayo ni rahisi, sio ghali na inatekelezwa haraka katika kuimarisha upatikanaji wa haki. Mahakama ya kushughulikia kesi ndogo ndogo katika mahakama ya Milimani itakuwa ya kwanza ya aina hiyo kama ilivyoratibiwa kwenye sheria ya mahakama ya kesi ndogo ndogo mwaka 2016. Mahakama hiyo iliratibiwa kwenye gazeti rasmi la serikali nambari 3791 la mwaka huu na kaimu jaji mkuu Philomena Mwilu tarehe 23 mwezi huu. Waamuzi watatu wa kaimu msajili wamejukumiwa kuhudumu katika mahakama hiyo.
Uzinduzi wa mahakama hiyo unatarajiwa kupunguza mzigo kwenye mfumo wa sheria humu nchini. Mpango wa utoaji mafunzo kwa manusura wa dhuluma za kijinsia kuhusu usimamizi wa biashara umezinduliwa. Mpango huo kwa jina mpango wa kukabiliana na COVID-19 ambao unaongozwa na shirika la Center for Rights Education and Awareness unalenga kuwapa manusura hao uwezo wa kiuchumi. Kwa hizi na habari nyingine ni katika mseto wa habari zetu kutoka magatuzini. Katikati ya kaunti ya Kilifi, manusura wa dhuluma za kijinsia wanaelezea hadithi zao. Josephine Wanjala, si jina lake halisi, amesema tangu mwezi Aprili mwaka jana maisha yalimlemea. Aliteswa na mumeo wakati ambapo kuna janga la COVID-19. Tumeishi na yeye miaka 20, lakini wakati COVID ilipoanza akaanza kubadilika. Mara anaenda, arudi, mara anakuja, mara anasikia na wanawake huko nje, na wakati mwingine sasa akawa mambo yamebadilika. Tulikuwa tuna hoteli, lockdown ilipokuja mambo yakabadilika sana. Mama huyo watoto watatu anasema aliwahi kuchapwa na mumewe hadi kiwango cha kuavya mimba. Mara anaamua na tunakorofishana, hatuelewani kwa ajili yeye anasema mimi na demand so much kwa ajili na yeye hapati pesa na kazi zimeharibika. Tuliambiwa kazi hoteli zifungwe. Yani tukawa ni lockdown, tukakaa, chakula itoshi na watoto wangu ni mabarubaru, maana nina mvulana mmoja mkubwa na wasichana 2 mapacha. So nikawa ninamweleza, tukawa tunakosana mpaka nilikuwa na mjamzito, tukakosana mpaka kanipiga ikatoka. Katika kushughulikia mahangaiko ya waathiriwa wa dhuluma za kijinsia, shirika moja lisilo la kiserikali limezindua mpango wa kukabiliana na athari za janga la COVID-19 unaotoa mafunzo kwa manusura wa dhuluma za kijinsia kuhusu usimamizi wa biashara, ambapo baadaye 100 kati yao watateuliwa kunufaika na mikopo ya riba ya chini ili kuanzisha biashara na kujikinga dhidi ya athari za janga la COVID-19. Under financial inclusion programs, we provide our women beneficiaries or target groups with financial literacy trainings, business management and entrepreneurship skills, so that they are able to start up, grow and manage their business. Cash transfer interventions are able to help them to actually start the business, or if already they are in business, to help them to grow the business that they are already operating. Wakati huo mamia wakazi wa kaunti ndogo ya Mumoni karibu na bwawa la maji la Kiambere wameachwa bila makazi baada ya nyumba zao kubomolewa kufuatia agizo la kuwafurusha. Wakazi wa sehemu za Katithini na Buro, miongoni mwa sehemu nyingine kwenye ardhi ya halmashauri ya ustawi wa mito ya Tana-Adhi, wamefurushwa baada ya kukamilika kwa muda wa ilani ya mwaka 1.5. Sasa tumebomolewa manyumba zetu. Tuko na watoto wadogo. Wengine hata wajiwezi, tutawapeleka wapi? Ile serikali ukisema itakupatia chakula ni kilo moja. Hiyo kilo moja inaweza saidia mboma namna gani? Kilo moja kwa mwezi moja inaliwa kwa mwaka inaliwa kama kitu ngapi? People are being evicted, they have young children. Some people are aged and they have nowhere to go, and they were just being chased at a time when we expect the government to protect them. So I'm contesting that one move. Hii ni KBC Radio Taifa. Kila kitu maishani kina sauti yaleta furaha. Sauti ya elimisha, yahimiza, yatuleta pamoja. Sauti ya Kenya. Radio Taifa. You are an ambulance. You are just here with that. Said, hey, do people know that I'm the one who is in this ambulance? There's so many of these white people in white uniform around me. One of them
His job was to carry oxygen. And he was just with me, stuck on me. When I walked up, he also walked up with me. Same step. When I went this way with me. Then when with me, the man with oxygen. I thought this is it. My end has come. I was now preparing myself for the after. The life after. The doctor told me it was a touch and go situation. In fact, I was warned that these things they are putting around you, don't remove them even for 2 minutes, you'll be dead. I reviewed my life. And I was ready to go or to stay on. Na basi mtazamaji, tukiingia kwenye spoti ni kwamba dereva Carl Flash Tundo alistahimili ukinzani mkali na kunyakua taji yake ya kwanza ya mbio za magari ya Equator akisaidiwa na Team Jesop katika gari aina ya Volkswagen Polo R5 mjini Naivasha. Tundo aliongoza tangu siku ya kwanza alishinda awamu ya Malewa na Loldia kwenye siku ya mwisho na kuandikisha muda wa saa 2 dakika 34 sekunde 08.8 dakika 12 mbele ya Tajvir Rai akisaidiwa na Gareth Dave katika gari na Volkswagen aliyemaliza wa pili. It's feeling good to get the car back in one piece. Good to win always, obviously. Good to get another notch on my belt, so super happy. No, it's been tough. It's been really hard. We've always been sort of consistent. We've always done well in the safaris and the longer events and the wetter events, and this had it all. So, yeah, it's sort of we've been rallying together for 21 years now, and everything worked today or this weekend. Muganda Yasmungat alikuwa watatu mbele ya Giancarlo Davite na Silva Vindabogei kutoka Rwanda walioridhika nafasi ya 4. Onkarai, Jasmine Chana, Baldev Chaga, Eric Bengi na Hamza Anwar walikamilisha orodha ya madereva wa mwanzo 10. Mbio hizo za Equator zilichangia pakubwa kwenye mbio za bara Afrika na za kitaifa, huku madereva hao wakijiandaa kwa mbio za Safari Rally mwezi Juni. I think obviously day one was hard in the morning, and then I think the afternoon we were able to settle, get some rhythm. Again, today in the morning was a bit challenging. I think in the afternoon it was just about getting through to the end now. Karanja David, Darubini Michezo. Mabingwa wa kitaifa wa mpira wa wavu GSU walishindwa seti 3-1 na Port Duala ya Cameroon kwenye michano ya kuorodheshwa ya mashindano yanayoendelea bara Afrika baina ya vilabu vya wanaume nchini Tunisia. Kikosi hicho cha kocha Gideon Tarus kikiongozwa na mchezaji mzoefu David Kirwa, Brian Meli, Cornelius Kiplagat na Libero Noah kilishinda seti ya kwanza alama 25-16. Hata hivyo Port Duala ilirejea kwa vishindo na kunyakua seti ya pili alama 25-23. Mabingwa hao wa kitaifa walifanya makosa kadhaa na kuiwezesha Port Duala kushinda seti ya tatu alama 25-21. GSU ilijitahidi vilivyo kwenye seti ya 4 lakini wakashindwa alama 25-20. Wenzao KPA waliilemea Nomesta ya Uganda seti 3-0.
Basi mtazamaji, ni kufikia hapo ambapo natia kikomo Darubini Wikendi, na washukuru sana wote waliotazama kwenye mtandao wa Facebook. Fedha Moffat anatazama kutoka Cheptulu Vihiga, Joseph Butorire kutoka Kampala Uganda, na vilevile Githere wa Nairutia anatazama kutoka Nairutia Utugi Hotel, na vilevile pale kwenye Twitter Muluya wa Webuya anatazama, William Mwamburi anatazama kutoka Watamu akiwa na mpenziwe Rosemary Njeri. Shukran sana kwa muda wako, na bila shaka mtazamaji, ni kukukumbusha tu ya kwamba hapo mwendo wa saa 3 kamili tutakuwa tunakuletea makala ya One Foot in the Grave, ambapo tutakuwa tunaangazia safari yake seneta wa Busia Amos Wako kukabiliana na janga la COVID-19. Hivyo basi usikose kutazama. Mie naitwa Nancy Okware, mfasiri wa lugha ya ishara ni Byron Abuli. Tilio Marco anakuletea utabiri wa hali ya hewa sasa hivi. Kwa heri. Mvua mtazamaji inatarajiwa kuendelea kunyesha katika maeneo mengi ya nchi. Karibu kwenye utabiri wa hali ya hewa. Jina langu ni Tilio Marco. Maeneo mengi ya nchi leo usiku kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi, kuanzia maeneo ya magharibi, maeneo ya Nyanza na maeneo ya Rift Valley hadi katika maeneo ya Ziwa Turkana na pia maeneo ya kaskazini mashariki. Na kesho asubuhi ni kwamba kutakuwa na mvua itakayopishana na vipindi vya jua katika maeneo mengi ya nchi, jinsi unavyoona kwenye ramani hii, kuanzia kaskazini mashariki, maeneo ya Mandera, Wajir na viunga vyake, hadi katika maeneo ya Kisumu na Kitale, na pia maeneo ya Nairobi, maeneo ya Meru na maeneo ya Nyeri. Mwambao wa pwani kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu chache na kupisha vipindi vya jua. Maeneo ya Ziwa Turkana kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu kadhaa na kupisha vipindi vya jua. Nyakati za alasiri ni kwamba mvua itaendelea katika maeneo mengi ya nchi. Maeneo ya Samburu, Turkana na Pokot Magharibi kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na ngurumo za radi. Hali sawia inatarajiwa katika maeneo ya Kisii, Kisumu, Kericho, Nakuru, Kakamega na Eldoret na viunga vyake. Maeneo ya Nairobi, maeneo ya Meru na Nyeri kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua na kupisha vipindi vya jua. Vipindi vya jua vinatarajiwa katika mwambao wa pwani, japo kutakuwa na mawingu katika sehemu chache. Kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na rasharasha za mvua katika sehemu kadhaa na kupisha vipindi vya jua. Tuangazie viwango vya joto, ambapo viwango vya juu vya joto vitakavyonakiliwa ni nyuzi 37 katika kaunti ya Garissa. Kaunti ya Nairobi tunakili kati ya nyuzi 25 na nyuzi 16. Na mtazamaji, nimehitimisha utabiri wa hali ya hewa kwa sasa hadi wakati mwingine, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa katika ngazi za kimataifa. Uwe na usiku mwema. An ambulance. We are just hearing that. Do people know that I'm the one who is in this, this ambulance? There's so many of these people in white uniform around me. One of them, his job was to carry oxygen. And he was just with me, stuck on me. When I walked up, he walked up with me. Same step. This way with me. With me, the man with oxygen. I thought, this is it. My end has come. I was now preparing myself for the after. The life after. The doctor told me it was a touch and go situation. In fact, I was warned that these things they are putting around you, don't remove them even for 2 minutes, you'll be dead. I reviewed my life. And I was ready to go or to stay on. KBC College.
Vera Beauty and Fashion College.